Good morning, sir. Good evening. Yes, Good sir. evening. So let's start today's session. Today we are supposed to discuss about the fourth unit of your syllabus. Just like other units, this unit also consists of both banking and insurance part. In banking, your investment report and investment management concept is there, and in insurance, the agency concept is there. So we'll start with the banking portion, whereby we'll first of all discuss about the banking investments. As you have already pointed out that banks basically go on to invest the surplus fund that they have after providing loan facilities. And generally the investments are being made for the purpose of maintaining liquidity as well as to get some additional income on the part of the banks. And we have already discussed that regarding investment, there are certain investment norms which is being imposed by the RBI in Indian context on all the banking institutions operating in India, that where should they invest their surplus fund. Basing on those norms, respective banks come out with their own investment policy, which we have discussed in the second unit. And when investments are being made by the banking institutions, those investments are supposed to be managed by the banking institutions simultaneously, because since the investment of funds which are being made by the banking institutions belong to the public in general, so it is utmost necessary on the part of the banking institutions that they need to ensure the safety of those investments. In that context, let me share some slides with you so that our discussion will be more accurate and more proper. Is it visible to all of you? Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the first portion that we are supposed to discuss is the nature of bank investments. That means which are the avenues on which the banks normally invest the surplus fund. But before discussing on that, we first of all need to know what are the basic objectives behind the investments being made by institutions. And as we have already pointed out the fact that banks primarily invest to manage risk and diversify, to generate stable income, to ensure liquidity and returns. Regular requirements means whatever impositions have been made by the RBI, as per those norms, those by they can have they can liquidate that investment as and when it is required to meet the needs and requirements of their depositors. So generate stable income because every investment is supposed to be associated with. So through investment, as in general, as individual investor, we are expecting some return out of our investments. In the similar fashion, banks also anticipate some
income against the investment that they make. But they need to ensure that the income is a stable income. Accordingly, they have to plan their investment policy. And fourth one is manage risk. Uh, since each and every investment is supposed to be exposed to some risk, therefore the banking investment is no exception. So wherever the banks or banking institutions invest their money, definitely some risk is there. Sir, your voice is So cracking. it is up to the bank that they need to invest in such a fashion where they can manage those risks and accordingly. Okay, institutions normally go to invest money. Sir, Then the your question arises, hmm, am I am I not audible? ସାର୍ sir, ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ଟା ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ସାର୍। sir break ହଉଛି ପରିଷ୍କାର ଶୁଭୁନି sir. ଓ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ମୋତେ କହିବେ ଯଦି ଅସୁବିଧା। So after knowing what are the basic purpose for investment to be made by the banking institutions, we need to know in which avenues the banks normally invest their funds. So for that, we need to find out what are the typical investment instruments where the bank invest their surplus fund. As we have already pointed out that there are some securities, both in the form of debt securities and equity securities, where the banks go on to invest. Apart from that, the banks also invest in real estates and in some other securities. And those securities basically are being categorized as government securities, which we generally call as the G-SECs. That means here the G-SECs basically constitute the security issued by the central government of our country. And generally these securities are for a long period of time. So when the bank go to invest over a long period of time for safety of that investment to ensure stable income from that investment, they need to invest in government securities. Then comes the treasury bills. We have already discussed that these are short-term instruments, debt instruments, because the validity of such instruments is within a period of maximum of up to 1 year. And accordingly, there are three different types of treasury bills of different durations, 91 days, 182 days, and 364 days. From this, you can easily gauge that either for 3 months or for 6 months or for 1 year, the treasury bills can be issued by the government. So these are issued by the government for short period of time in order to meet the short-term requirements of the government. RBI being the banker to the government on behalf of the government, RBI actually issues these securities. And since RBI has control over all the banks, so it basically suggests to all banks that they should go on to invest in treasury bills. So treasury bill is another type of instrument. ସାର୍ Yes. ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍, Hmm. ଏଇ ଯୋଉ ଆରବିଆଇ ଆଉ ର କଣ କେମିତି ସାର୍ ଜିରୋ କୁପନ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ସାର୍? Zero coupon instruments means ଏଇଟା ହଉଛି one type of debt security ବା bond type ର ରହିବ ଯୋଉଠିକି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ bond ଟା ଦଉଛି ଯୋଉଥିରେ ମାନେ କୁପନ ରେଟ୍ କିଛି ନଥିବ। ଏଇଟା ଜିରୋ କୁପନ ଥିବ ମାନେ ଯେତିକି ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଇଥିବ ସେଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ହିଁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନା ପ୍ରିମିୟମ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିହବ ନା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେ ବିକ୍ରି କରିହବ। ମାନେ ତେଣୁ ଏଇ ମାନେ କୁପନ ବ୍ୟାଙ୍କ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବ ସାର୍? ବ୍ୟାଙ୍କ ବିକ୍ରି କରିବ, ଏଇଟା ଆରବିଆଇ ବିକ୍ରି କରିବ। ଏଇ ଜିରୋ କୁପନ ବଣ୍ଡ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି କିଏ? ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବିକ୍ରି କରୁନି, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର ବ୍ୟାଙ୍କର ହିସାବରେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଆରବିଆଇ କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇছে ଏଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ତମେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଫଣ୍ଡ ଯୋଗାଡ଼ କର ବା ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଫଣ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜ କର। ତ ଯେହେତୁ ଆରବିଆଇ ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟା ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ପୋର୍ସନ ତାଙ୍କର ଯାହା ସରପ୍ଲସ ଫଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଫର ଦ୍ୟାଟ ରିଜନ ଆରବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କସ ମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରେ ବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ଇନ ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଲ୍ସ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଯେତେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଏଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଣିବେ। ଏଇ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଡ୍ୟୁରେସନ ଟା
बुझिपाइले? banks will purchase, sir, हाँ, बैंक्स विल परचेज from RBI. आर हाँ फ्रॉम आरबीआई, कारण आरबीआई आम कहे ना बैंकर टू द गवर्नमेंट, तेणु जेहेतु एटा गवर्नमेंट इश्यू करुची, डायरेक्ट गवर्नमेंट तो बैंक को दे परिबोनी, आरबीआई थ्रू रे सेटा जेहेतु आरबीआई होची बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई सेल्स द ट्रेजरी बिल्स एक्चुअली, That एटी सेलर interest rate is there or not? हाँ इंटरेस्ट रेट रही, जीरो कूपन अच्छी माने माने सपोज 100 टंका रहिला सिक्यूरिटी रो दाम, आपण से 100 टंका रे ही किनिबे तो केते गोटे जगह कौन हो कि जेतले आपण सिक्यूरिटी किनती सेटा आपनको आट ए प्रीमियम किबा आट ए डिस्काउंट मध्ये प्रोवाइड करा जाय, माने 100 टंका रे जिंस टाको आपण 102 टंका दे किनिबे कि 100 टंका रे सिक्यूरिटी टाको आपण 95 टंका दे किनिबे, एतरे किंतु सेटा नै, जहां वैल्यू रहिची फिक्स रहिची प्राइस सिक्यूरिटी रो सेइतरे ही आपण किनिबे। माने RBI to bank किनियो। हाँ सेतिक दिन ପାଇଁ କିଣିବ, ସପୋଜ ଆପଣ 91 ଡେଜ ର କିଣିଲେ ତ 91 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ, 91 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଥ ସମ ରିଟର୍ନ ଫର 91 ଡେଜ ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ। ହେଲେ ସେଟା ହଉଛି difference ट्रेजरी कौन बिल। है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल भीतर कौन डिफरेंस? गवर्नमेंट सिक्यूरिटी रे ଆମେ G-Sec ଭିତରେ ନଉଛେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ सिक्यूरिटी गुड़ा, G-Sec से ଟା ଯୋଉ ଆମେ सिक्योरिटी କହୁଛେ। नहीं सर, मोर कहया करता माय डाउट इज ହୁଁ। this government security also बैंक माने जो परचेस करूचंदी सेटा आरबीआई थ्रू रे करूचंदी ना का थ्रू रे? ହଁ आरबीआई से କରୁଛନ୍ତି नॉट डायरेक्ट। ନା, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କାହାକୁ ଦଉଛି? गवर्नमेंट आरबीआई को दायित्व देछि जे मोर फंड दरकार अछि, तमे फंड रेज करो, केमिति करिवो ना मु सिक्यूरिटी प्रोवाइड करूछि, मो सिक्यूरिटी अगेंस्ट फंड प्रोवाइड करो। G-Sec और ट्रेजरी बिल ଭିତରେ ତଫାତ ହଉଛି, ट्रेजरी बिल ଟା शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, G-Sec गुडा हଉଛି आपनकर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। जदि लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट थियो गवर्नमेंट रो, गवर्नमेंट इश्यू करिवो G-Secs, किंतु जदि गवर्नमेंट रो शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट थियो ताले गवर्नमेंट इश्यू करिवो ट्रेजरी बिल। सर बुझिपारले? प्रोसेस टा मोर जो डाउट सर, नाउ गवर्नमेंट रिक्वायर सपोज 100 crore, then गवर्नमेंट would bond दबो माने 100 some crore for what time period, ସେଇଟା ହଉଛି important ନା। suppose for 10 years, ହଁ ତାହେଲେ G-Sec ସେମାନେ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ। एले की आरबीआई माने गवर्नमेंट रेस करियो आरबीआई को ना काउ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ରେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ କହିଲେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାର ସେଇ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଟା 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଛି, ତ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠେଇବ ଫର ଏ ପିରିୟଡ ଅଫ 10 ଇୟର, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ G-Sec ଇସ୍ୟୁ କରିବ। ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ କଲା ସେଟା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କେଟ କୁ ଆସି ଇସ୍ୟୁ କରୁନି, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଠି ଆରବିଆଇ କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଲା ଯେ ଆମର 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଫର ଏ ପିରିୟଡ ଅଫ 10 ଇୟର, ଆମେ ତମକୁ 10 ବର୍ଷିଆ ବଣ୍ଡ କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷିଆ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛୁ, ସେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ତମେ ଆମ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ କର ଫଣ୍ଡ। ସେଠି ଆରବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କସ ମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବ କିମ୍ବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର। ଯେହେତୁ ଆରବିଆଇ ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କସ ମାନେ ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ଆରବିଆଇ ର ନର୍ମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ପୋର୍ସନ ତାଙ୍କର ଅଛି। ओके, ବୁଝିପାରିଲେ? माने एटा तार जो एसएलआर को छाड़ी की हाँ बैंक रो एसएलआर को जो कैश रिजर्व रेशियो आउ हाँ एसएलआर को छाड़ी की हाँ, एसएलआर ପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡା କରିବେ ଏସଏଲଆର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ, କାରଣ ଏସଏଲଆର ରେ ଆମେ କହିଲେ ନା କିଛି ପୋର୍ସନ କ୍ୟାଶ ଆକାରରେ ରଖିବେ, କିଛି ପୋର୍ସନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗୋଲ୍ଡ ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କରିବେ ସେଠୁ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଉଠେଇ ଦେଇ ପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ G-Sec ରେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ପଇସା ଉଠେଇ ପାରିବେ, ଯୋଉ ଟର୍ମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଟର୍ମ ସରିଲା ପରେ ପଇସା ଆସିବ। नहीं एसएलआर टा तो सेटा पब्लिक ठू नेबे ना थ्रू पब्लिक? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ପବ୍ଲିକଠୁ ଫଣ୍ଡ ନେଲେ ସେ ଯେତିକି ଫଣ୍ଡ ମୋବିଲାଇଜ କଲେ ତାର ଗୋଟେ ପୋର୍ସନ ସେମାନେ ଏସଏଲଆର ଆକାରରେ ରଖିବେ। ଏସଏଲଆର ମାନେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ରେସିଓ, ତ ଏସଏଲଆର ଆକାରରେ ଯୋଉ ରଖିବେ ନିଜ ପାଖରେ, ଆମେ କହୁଛେ ସେଇ ଏସଏଲଆର ର କିଛି ପୋର୍ସନ କ୍ୟାଶ ଆକାରରେ ରଖିବେ, ଆଉ କିଛି ପୋର୍ସନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ସବୁ ଜାଗା ଯଦି କ୍ୟାଶ ଆକାରରେ ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ହବ ନାହିଁ, କିଛି ଇନକମ ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜେନେରେଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ SLR ପାଇଁ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ ଏଇଟା ଆପରେ ପଢେଇବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ରେ ଅଛି ସେଠି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ GSEC କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୁଡା ଯଦି ନାଇଁ ଯେମିତି ମୋର ସାର୍ ଆପଣ ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଲା ସାର୍ ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ SLR ହୁଁ SLR ରେ ଆପଣ 18 କି ଯାହା ବି %, ହଁ CRR ହଁ ସପୋଜ 5%, ହଁ ଦେନ୍ ଲେଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆପଣ କହିଥିଲେ 60 to ବାକି ରହିଲା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 10 ହୁଁ to 12%। ମୋର କହିବା କଥା ହୁଁ ଆଇଦର ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଇଦର ଇନ୍ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ ଇନ୍ ଟ୍ରେଜରୀ ବିଲ୍ that will be within 10 to 12% जो इन्वेस्टमेंट रहिबो ना लैंडिंग जो बैंक କରୁଛି ସେ ପଇସା ବି ଆଦर ରହିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଲେଣ୍ଡିଂ ଯୋଉ କରୁଛି ସେଇଟା ରହିବନି ଯୋଉଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଜ କଲେ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 10 ରୁ 12% ସେଇଟା ସେମାନେ ୟୁଜ କରିବେ କୋଉଥିରେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଆଉ ଯୋଉ SLR ପାଇଁ ଯୋଉ 18% ରଖିଥିବେ ସେଇ 18% ରୁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଜରୀ ବିଲ୍। ଓକେ ଯୋଉ 18% SLR ରୁ ସେମାନେ କିଛି ଟ୍ରେଜରୀ ବିଲ୍ ରେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ବଟ୍ ଥ୍ରୁ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ RBI ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାର କଲେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ତା ଦେହରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା କଣ? ହଁ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆରବିଆଇ ଇମ୍ପୋଜ କରିପାରିବେ ଆରବିଆଇ ଦେଇଛି ନର୍ମ ଯେ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆରବିଆଇ କୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କହେ ଆମ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ରେଜ କରିବ ବୋଲି ଆରବିଆଇ ସେଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଏଇଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର ଯେହେତୁ ନର୍ମ ଅଛି ନର୍ମ କୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର। ଠିକ ସାର୍ ମାନେ ଜିରୋ ଆଉ ଗୋଟେ କୁପନ ଆସୁଛି ମାନେ ମାନେ ସେଟା କଣ ସେୟାର ଭଳିଆ ରହେନି ନା ସେଟା ତ ନା ଯେତିକି ତାର ଆମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ସେମାନେ ଫିକ୍ସ କରିବେ ହଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ। କୁପନ ରେଟ ଟା 0 ହଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟାକୁ ୟୁ କ୍ୟାନଟ ପରଚେଜ ଆଇଦର ଆଟ୍ ଏ ପ୍ରିମିୟମ ଅର୍ ଆଟ୍ ଏ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଯାହା ବି ପ୍ରାଇସ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିବ ସେଇ ପ୍ରାଇସ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ୱିଥ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ହଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଥିବ ତା ଦେହରେ ଯେତେ କମ ଦିନ ପାଇଁ କରିବେ ସେତେ କମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେତେ ଅଧିକା ଦିନ ପାଇଁ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବରୋର କିଏ ହେଲା ବରୋର ହଉଛି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ତେଣୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ବରୋର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲସ୍ ଅଫ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟା ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ ହେଇଯିବ ରିସ୍କ ଅଫ ଲସ୍ ଅଫ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟା ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ ହବ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେଫ୍ ରହିଲା ମୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କାରଣ ମୁଁ କାହାକୁ ଲେଣ୍ଡ କରିଛି ନା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ କରିଛି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଗେନଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ବରୋ କରିକି ନେଇଛି ମୋଠୁ ତେଣୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଫେରେଇବ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ତା କମିଟମେଣ୍ଟ ରୁ ଓହରିବନି। ଓକେ ହେଲା ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ ସାର୍ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ କହୁଛେ କିଛି କର୍ପୋରେଟ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ କର୍ପୋରେଟ ବଣ୍ଡ କଥା ଏଠି ଲେଖିଛି କାରଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେପ୍ଥ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଆସିବ କମର୍ସିଆଲ ପେପର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଅଫ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ଏଗୁଡା ସବୁ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସିବ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲୋନ୍ସ sir please tell state development loan means sir ଷ୍ଟେଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲୋନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ ର ଯଦି କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି କିମ୍ବା କର୍ପୋରେସନ ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫଣ୍ଡ ରେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପର୍ପୋଜ ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଇଡକୋ ଅଛି ସୋ ଇଡକୋ ଯଦି ତାର ଫଣ୍ଡ ରେଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ କଣ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଫର ଦ ପର୍ପୋଜ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନେ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁ କରିବେ ସେଇ ଯୋଉ ସେଟା ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଥିରେ କରିବ ନା ମଧ୍ୟ ଥ୍ରୁ RBI ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଥିରେ ଆରବିଆଇ ର ରୋଲ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ବିକିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ ଆରବିଆଇ ର ରୋଲ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଲ୍ ଏଇଗୁଡାକରେ ରହିଛି ଷ୍ଟେଟ ର ଯୋଉ ଏଜେନ୍ସିଜ ରହିଲେ ଯୋଉ ସବୁ କର୍ପୋରେସନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଲାଇକ ଆପଣଙ୍କର ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ହୁଡକୋ ଯାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଉ କର୍ପୋରେସନ ହିସାବରେ ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ଇଡକୋ ରହିଛି ତ ଏମାନେ ଯଦି ପଇସା ରେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ କେତେ ଗୁଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫଣ୍ଡ ରେଜ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁ କରିକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସୋ ଏଇଟା ହଉଛି ଫର ଦ ପର୍ପୋଜ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ ସେଠି ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋନ ଇଏ କରୁଛି ସେଇଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ SDL ଆଉ ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟ ବଣ୍ଡ ମାନେ ଏଟା PSU ଖାଲି ନା ପ୍ରାଇଭେଟ
माने पब्लिक सेक्टर कंपनी रे भी करि परिए प्राइवेट सपोज सेक्टर रिलायंस हला हाँ सेमिति रे करिवे करिवे सही बात कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बेसिकली इन्वॉल्व्स द प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स ସେଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର कॉर्पोरेट କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ପିଏସୟୁ ଯୋଉ ଗୁଡା ରହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଷ୍ଟେଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲୋନ ଭିତରେ ପଳେଇବ କାରଣ ପିଏସୟୁ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଛି ନା କିଛିଟା ତେଣୁ ଇନ୍ ସମ୍ ୱେ ଅର୍ ଦି ଅଦର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ବରୋ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସଂସ୍ଥା ସିନା ନେଲା ବରୋ କରିକି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବରୋ ହେଲା ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟା ଟିକେ ସିକ୍ୟୁର ରହିବ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟ ବଣ୍ଡ କଥା ଆମେ କହୁଛେ କର୍ପୋରେଟ ବଣ୍ଡ ଟା ବେସିକାଲି ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଦ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द प्राइवेट कॉर्पोरेट्स प्राइवेट प्लेयर्स को द्वारा तो जनरली जो मैंने सब रेपुटेड प्राइवेट प्लेयर्स ब्रांडेड प्लेयर्स नॉट दैट कि सब कॉर्पोरेट कारण कॉर्पोरेट माने जोड़ा कहले तमे माने जो जेमति माने जो डिवेंचर्स जोड़ा हाँ नहीं डिबेंचर एटा बॉन्ड कहले डिबेंचर्स हाँ जनरली कौन हुए कि एठी सिना माने हमें कहि दउजे बॉन्ड बोली କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ଯେ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ବଣ୍ଡ ଟା ଇଜ ବେସିକାଲି ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂସ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଯୋଉ ବଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରନ୍ତି ସେଟାକୁ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଡେବେଞ୍ଚର୍ସ ବୋଲି କହୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ କର୍ପୋରେଟ नहीं ବଣ୍ଡ एक्चुअली ମାନେ सर ସେଟା କର୍ପୋରେଟ डिवेंचर और ଡେବେଞ୍ଚର୍ସ बॉन्ड व्हाट सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड बॉन्ड କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲେୟାର ଯଦି ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଡେବେଞ୍ଚର୍ସ ଯଦି ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ଆସିଯିବ ବଣ୍ଡ ନହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ सर कमर्शियल पेपर सेटा ମଧ୍ୟ प्राइवेट प्लेयर्स माने इश्यू करिवे प्राइवेट कंपनी माने इश्यू करिवे किंतु एटा शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड टा होची लॉन्ग टर्म किंतु कमर्शियल पेपर टा आसीबो शॉर्ट टर्म एठी ମଧ୍ୟ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट जदि शॉर्ट टर्म फंड रेज करिया को चाहुछंती मार्केट रु ताले सेमाने मनी मार्केट रे कमर्शियल पेपर इश्यू करिवे जोतरे कि बैंक माने इन्वेस्टमेंट कर परिवे सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट टा होची प्रेरोगेटिव ऑफ द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जदि कौनसी बैंक रो पैसा दरकार होची फॉर एनी पर्पस ताले से बैंक सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट इश्यू कर परिवे सेटा बुझी हलन सर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जोड़ा कहूची सेटा बैंक माने इश्यू करत सेटी इश्यूअर होची बैंक बरोर होची बैंक सपोज गोटे बैंक रो दरकार अछि से जे सेही बैंक पाखरे इन्वेस्टमेंट अदर बैंक्स माने करछन सेटा सर होची एटा दिस सर्टिफिकेट्स ऑफ ओनली डिपॉजिट लिमिटेड टू बैंक सर ना ना सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट रे आपन को प्राइवेट कॉर्पोरेट्स मध्ये इन्वेस्टमेंट कर परिवे जेमती कमर्शियल पेपर रे बैंक माने इन्वेस्टमेंट करछन पब्लिक सेक्टर बैंक भी इन्वेस्ट करिवे प्राइवेट सेक्टर बैंक भी इन्वेस्ट करिवे सिमिलरली सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट रे मध्ये प्राइवेट कंपनी माने इन्वेस्टमेंट कर परिवे ने आपण जो कहिले सर कमर्शियल पेपर रे कंपनी जेमती शेयर इश्यू करी पैसा नउ सेमती कमर्शियल पेपर रे कंपनी कमर्शियल पेपर इश्यू करी फंड रेज करेबो हाँ किंतु किंतु सेठी कंपनी जो फंड टा रेज करूची सेटा गोटे शॉर्ट पीरियड पई करूची शॉर्ट पीरियड माने तार ड्यूरेशन टा नॉर्मली भ्यारी करे 15 डेज रु 365 डेज भीतर जदि सेही शॉर्ट पीरियड पई ताकर पैसा दरकार होची ताले से माने कोनोसी बैंक पाखु जे लोन फोन न आने की डायरेक्ट मनी मार्केट रे कमर्शियल पेपर इश्यू करिवे आउ सेइठु पैसा उठेबे जेतु कंपनीज ऑफ रेप्यूट आकु यूज करि परिवे ताकर क्रेडिट रेटिंग भलो थिबो तांको क्रेडिबिलिटी भलो थिबो तांको क्रेडिट वर्दिनेस भलो थिबो सेति पे सेति पैसा बुडीवर चांस कम तेणु बैंक माने देखंतु जे जेहेतु कंपनी बहुत भलो अछि अल्प समय पे इन्वेस्टमेंट करजो जो इन्वेस्टमेंट हम अलग जगह करथिले कम रिटर्न पाइथांदु ये कि हमको अधिक रिटर्न दबो तेणु सेठी इन्वेस्टमेंट करंतु और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रे बैंक इश्यू सेटा करियो बैंक माने इश्यू करंतु कहले एठी बरोर होची बैंक माने बैंक को जो पैसा दरकार हो नबो हाँ शॉर्ट टर्म फंड जदि दरकार हैला माने नॉर्मली बैंक कोन विल हम टेक देखु मनी हाँ काहाडू नबो बैंक नबो मनी मार्केट रे इश्यू करिवो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट रे जेते प्लेयर थिबे से माने सेतरे इन्वेस्टमेंट करिवे अदर बैंक्स माने में प्राइवेट भी सब करिवे बैंक हाँ प्राइवेट कंपनी माने भी करिवे सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट रे माने सेटा सर्टिफिकेट ऑफ बैंक रो डिपॉजिट रे शेयर
सर शेयर भଳି सर ना कौन हाँ हाँ शेयर तो इक्विटी रही जाଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେପ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ ସେମାନେ ଆଉ ओके ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ରଖିଲେ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଫର କରିବେ ତେଣୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ରଖୁଛୁ 10% ପାଇବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଅଫ ଡିପୋଜିଟ ରେ ମାକ୍ସିମମ୍ 1 ଇୟର ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ 12% ପାଇବୁ ତାହେଲେ କାହିଁ ନ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଆದ್ರೆ जनरल पब्लिक नहीं परिबेनी ନା ନର୍ମାଲି ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଆକୁ ନାହାନ୍ତି ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ କୁ ଇସ୍ୟୁ ହଉନି କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନି ମାର୍କେଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମନି ମାର୍କେଟରେ ରିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ରୋଲ ନାହିଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ନାହାନ୍ତି सर ବୁଝିହେଲା सर तो सर ओवरऑल गोटे ଯଦି ଦେଖିବେ जिनस सर आइडिया सर एक्चुअली आम ହଁ तो सब एते नॉलेज नहीं से जो शेयर डिवेंचर ହଁ आ ए जो म्यूचुअल फंड भीतर कौन डिफरेंस ସେୟାର ଟା ଆପଣ କଣ କି କମ୍ପାନୀ ଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରଚେଜ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ସେୟାର ଇସ୍ୟୁ କରିକି ତାର ଫଣ୍ଡ ରେଜ କରୁଛି ସେଇ ସେୟାର ଟାକୁ କମ୍ପାନୀ ଫଣ୍ଡ ରେଜ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେ ଲିଷ୍ଟେଡ କରାଉଛି ସେଇ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେ ସେଇ ସେୟାର ଟା ଟ୍ରେଡିଂ ହବ ତେଣୁ ସପୋଜ କମ୍ପାନୀର 100 ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ସେୟାର ଇସ୍ୟୁ କଲା ପର୍ସନ ଏ ସେୟାର ଟା କିଣିଲା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତ ପର୍ସନ ଏ ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲା ତାକୁ କେମିତି ଲିକ୍ୱିଡେଟ କରିବ କାରଣ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ପଇସାଟା ନେଇଗଲା ଗୋଟେ ଇନଡେଫିନାଇଟ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ନେଇଗଲା କମ୍ପାନୀ ଆଉ ସେ ପଇସା ଫେରେଇବ କମ୍ପାନୀର କାମ କଣ ନା ଯୋଉ ସେୟାର ଟା ସେ ପର୍ସନ ଏ କୁ ଇସ୍ୟୁ କଲା ସେଇ ସେୟାର କୁ ସେ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଲିଷ୍ଟେଡ କରେଇବ ପର୍ସନ ଏ ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେୟାର ଟା ଅଲରେଡି ଲିଷ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ସେଇ ସେୟାର ଟାକୁ ସେଇ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରେ ତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରେଡିଂ କରେ ଫର ଦ୍ୟାଟ ଲିଷ୍ଟେଡ ହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା କମ୍ପାନୀର ପରଫରମାନ୍ସକୁ ବେସ୍ କରିକି କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ପ୍ରାଇସ ଟା ଚେଞ୍ଜ କେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେଇପାରେ କେତେବେଳେ କମ ହେଇପାରେ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ ଦ ପରଫରମାନ୍ସ ଅଫ ଦ କମ୍ପାନୀ ତେଣୁ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେୟାରର ପ୍ରାଇସ ଟା 105 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲି ରିଟର୍ନ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିକିଦେବି ତ ଆପଣ ସେଇ ରେକଗ୍ନାଇଜ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସେଇ ସେୟାର ଟାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ କଲେ ବା ବିକିଦେଲେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ବି ସେଇଟାକୁ ନେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓନର ଆସିଗଲା କିଏ ପର୍ସନ ବି ଆଉ କମ୍ପାନୀର ରୋଲ କିଛି ନାହିଁ ସେ ସେୟାର ଟା କିଣା ବିକା ହେଇ ଓନରସିପ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ मैंने सर କମ୍ପାନୀ मु सेटा ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା पचारनी सर जो म्यूचुअल फंड कांसेप्ट टा ହଁ ଟିକେ बुझे କହୁଛି ବା କହୁଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କନସେପ୍ଟଟା ହଉଛି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କମ୍ପାନୀଠୁ କିଛି କିଣୁନାହାନ୍ତି କାରଣ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ସେୟାର ଇସ୍ୟୁ କରେ ସମଟାଇମ୍ସ ସେ ସେୟାରର ପ୍ରାଇସ ଟିକେ ଅଧିକା ଥାଏ ଆଉ ସେୟାରରେ ଆପଣ ଯେତିକି ସେୟାର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ମିଳିପାରେ ନ ମିଳିପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ କହିଲେ ସେୟାରରେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ସ ବହୁତ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ କାରଣ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ପରଫରମାନ୍ସ ଅଫ ଦ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ତେଣୁ ସେଥିରେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଅଧିକା ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ରିସ୍କ ନବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡକୁ ଯିବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ କଣ ହୁଏ ନା ଇଟ ବେସିକାଲି କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ ଯୋଉଠି କି ଗୋଟେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ କାରଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡଟା ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଥାଏ ବାଇ ଏକ୍ସପର୍ଟସ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏକ୍ସପର୍ଟସ ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଥାଏ ଯେ କୋଉ କୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଆମେ ଏଇ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଆମର ରିଟର୍ଣଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର କିଣିକି ଗୋଟେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେଇ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓଟାକୁ ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ କରନ୍ତି ୟୁନିଟରେ ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିଟ ବିକିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଟରେ ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟିର କିଛି କିଛି ପୋର୍ସନ ରହିଲା ସପୋଜ 5ଟା କମ୍ପାନୀ କି 10ଟା କମ୍ପାନୀର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଛି ସେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଭିତରେ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ କିଣିଲେ ସେଇ ୟୁନିଟରେ ସେଇ 5ଟା କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ସେୟାର ଅଛି ତାର କିଛି କିଛି ପୋର୍ସନ ଅଛି ତ 5ଟା ଯାକ କମ୍ପାନୀର ତ ପରଫରମାନ୍ସ ଆଟ ଏ ଟାଇମ ଖରାପ ହବନି କି ଆଟ ଏ ଟାଇମ ଭଲ ହବନି ସପୋଜ 2ଟା କମ୍ପାନୀର ପରଫରମାନ୍ସ ଖରାପ ହେଲା 3ଟା କମ୍ପାନୀର ଭଲ ହେଲା ତ ଖରାପ ହବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରାଇସଟା କମିବ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ଆଉ 3ଟା କମ୍ପାନୀର ଭଲ ହବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପ୍ରାଇସଟା ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ନର୍ମାଲି କଣ ହୁଏ ନା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ବହୁତ କମିଯାଏ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟିଟା ଡାଇଭରସିଫାଏ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ଏୟା ହଁ। म्यूचुअल फंड रे आपण जेतले इन्वेस्टमेंट करिवे आपण जानि परिबे नै जे को पर्टिकुलर सिक्युरिटी रे आपनकर पैसा जाईकी लागिला आपण यूनिट किने देले से यूनिट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सिक्युरिटीज व्हिच इज बीइंग कोन देयर इन ए पोर्टफोलियो जो पोर्टफोलियो टा क्रिएटेड हेइछो बाय द म्यूचुअल फंड मैनेजर्स तो म्यूचुअल फंड रे नॉर्मली कोन होय कि जेतु नंबर ऑफ सिक्युरिटीज आसी जाय रिस्क फैक्टर टा आपनकर कमी जाय जहाँ फल तार आप कोन म्यूचुअल ड्यूरेशन फंड रहे सर म्यूचुअल फंड तार रे म्यूचुअल फंड म्यूचुअल 5 फंड वर्ष रे कि 10 वर्ष केते नहीं केते गुडे केस रे आपनकर गोटे लॉक इन पीरियड थाए ता माने सेतिकी दिन जाय आपण सेही यूनिट गुडा को रिडीम करि परिबे नाही आउ केते गुडे जगह जेतळे चाहेबे सेतळे रिडीम करते कारण जेमति शेयर प्राइस रो फ्लक्चुएशन होउची जो यूनिट आपन को प्रोवाइड करा गला से यूनिट रो गोटे वैल्यू अछि जाको हम नेट एसेट वैल्यू बोली कहू प्रत्येक दिन जेमति शेयर रो प्राइस रिफ्लेक्टेड हुए सेमति ए यूनिट रो प्राइस मध्ये रिफ्लेक्टेड हो कारण ए यूनिट टा कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सिक्युरिटीज तो सेही सिक्युरिटी रो वैल्यू को नै कि यूनिट रो वैल्यू मध्ये चेंज हुए तो आपण देखिबे जे आपन मिनिमम केते एक्सपेक्टेशन थिला जदि सेति कि हे गला आपण यूनिट सेतळे रिडीम करि परिबे तो नॉर्मली एबे कोन होची ना माने आफ्टर लॉकिंग पीरियड हां लॉक इन पीरियड टा सर सब जगह रे कंपलसरी नाही आपण आज भी म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट कले आपण काली चाहिले भी रिडीम करि परिबे आउ सर जो लॉक इन पीरियड एसआईपी टा कोन सेम सर से म्यूचुअल फंड रो गोटे पा म्यूचुअल एसआईपी फंड माने आपन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान Sir, I आपण सेटा think एट कोन ए we are टाइम diverting from the subject, sir. नहीं नै सार नै जोटा पचारछन्ते सब्जेक्ट टू डाइवर्ट नै जे सी एक्चुअली कहउछन्ती कोन कि सेतरे इन्वेस्टमेंट करि परिबार नाही सेति पे कि सर कहउछ एटा माने किछि मोर कहया कथा डाइवर्सन whether हां the government is investing in that or not नो नो तेणु गोटे बेसिक आइडिया पाई बोली मु पचारली आ हां किछि नहीं गवर्नमेंट किछि इन्वेस्टमेंट करनै एथे हम बैंक इन्वेस्टमेंट कथा कहउछे तेनो बैंक्स माने मध्ये म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करि परिबे किछि असुविधा नै हां सेटा बैंक भी करि परियो ना हां हां बैंक हां से आपण कहउतले सर गोट सेकंड खाली से एसआईपी जो सेटा कोन सेटा तार गोटे पार्ट ना कोन सेटा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड रो गोटे पार्ट जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड किंतु एतरे आपण कोन कि मंथली बेसिस रे किछि किछि इन्वेस्टमेंट करि करि जिवे गोटे लॉन्ग पीरियड पे सेतरे रिडीम किछि करू नांती आपण प्रथम रु कर देले जे मैं एतिक वर्ष करबी ऑन ए मंथली बेसिस कि Yes, ऑन ए क्वार्टरली बेसिस आपण प्रोवाइड the कर way of investment is the way of investment, SIP, systematic investment. हां सेटा म्यूचुअल फंड ये भितर आसुची कोन रिस्क फैक्टर टा आपण कम आपण सेठी डिसाइड करू जे को टाइप रो इन्वेस्ट सिक्युरिटी रे आपण इन्वेस्टमेंट करिया को चाहू ता पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स रहिची डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्युरिटीज रहिची सेटा आपण डिसाइड करी को टाइप रो सिक्युरिटी रे आपण ओके इन्वेस्टमेंट ना नहीं करिया को मोर चाहू कहया सर जो एसआईपी रे मध्य माने नंबर ऑफ कंपनी से की यूनिट रहउजी तो सर हां 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 सर ओके सर थैंक यू राउत ओके थैंक यू तो सेकंड हमर एठी आछि एसएलआर रिक्वायरमेंट जोडा आपण कहउतिले वर्तमान एसएलआर रे आमे जानिछे जे गोटे सर्टेन पोर्शन बैंक्स हैव टू कीप इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर जोटा कि 18% टू 20% भितरे रहइबो एज पर आरबीआई नॉर्म्स आ सेई जो एसएलआर से माने रखिबे एठी हमें कहले जे गोटे पोर्शन कैश आकार रे रखुछन्ते आ गोटे पोर्शन इन्वेस्टमेंट करूछन्ते तो जो इन्वेस्टमेंट करिवे से माने कोउतरे इन्वेस्टमेंट करिवे तो पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एसएलआर इज टू एंश्योर बैंक सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी to control credit expansion in the economy and to help government borrow through G6 indirectly supports fiscal operations क्षेत्र से माने करी आउ कारण एसएलआर रे जहां पोर्शन से माने इन्वेस्टमेंट करूछंती सेतुर से माने किछि रिटर्न जेमिथिले पाइबे तो एठी G6 लिखा है किंतु एटा बेसिकली रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्युरिटीज नॉट लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्युरिटीज आउ आर इंपैक्ट कोन रहउची बैंक रो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऊपर जे जदी आपनकर एसएलआर ता अधिकार रहउची सपोज आरबीआई इंपोज कला अधिक एसएलआर मेंटेन करिया पय तो से जगह रे आपण लार्जर अमाउंट इन्वेस्टमेंट करिवे गवर्नमेंट सिक्युरिटी रे जदी एसएलआर ता कमउची ताले आपण एक्सटेंड करिवे अधिक रो अधिक लोन सो दैट आपनको प्रॉफिटेबिलिटी ता बढ़ी कारण एसएलआर कमी गले आपण पाखरे अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर लोन पर्पजेस अधिका हे जिवो ऑटोमेटिकली आपण अधिका लोन प्रोवाइड कर परिबे जा फल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े जदि एसएलआर बढ़े दोउची दैट मींस
you are supposed to have availability of less funds for credit purposes, for loan purposes. ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟା କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ ଡିପୋଜିଟ ଲାଇବିଲିଟି 10,000 କୋଟି ଅଛି, ଏସଏଲଆର ଟା 18% ରେ ଫିକ୍ସ ହଉଛି, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମିନିମମ୍ 1,800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ ଏସଏଲଆର ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଜିସେକ୍ ରେ, ଷ୍ଟେଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲୋନ୍ସ ରେ, ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଲ୍ସ ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। Then third part ଆସୁଛି ଆମର ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସେଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ। ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଲେ, କାରଣ the basic objective behind the investment by banking institution is to maintain the required liquidity ratio, is to ensure safety of funds, is to achieve reasonable returns, is to maintain asset liability management, and is to comply with the regulatory norms. This is Basel III norms जो लिखा है जी, it is a supervisory norm. Already first and second norm have been imposed and carried out by all the banking institutions all over the world. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ Basel third accord କୁ adopt କରୁଛୁ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତିକି ଲୋନ ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ ତାର ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ପୋର୍ସନ ଆପଣ ରିଜର୍ଭ ଆକାରରେ ରଖିବେ, ଯୋଉଟା କି ନିୟରଲି ଆପଣଙ୍କର 11% ଟୁ 12% ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ରଖିବେ ସେତିକି ରିଜର୍ଭ ଆକାରରେ। So that ଯଦି in case the loan get defaulted, you can ensure that 100% of the loan amount has not been lost. ତାମାନେ 100 ଏଇଟା ଟଙ୍କା ଯଦି ବୁଝିପାରିନି ଲୋନ, ସାର୍, ଏଇଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ ସାର୍। ଏ ଯୋଉ Basel III accord ରେ ଆମେ ବ୍ରାକେଟ ରେ ଲେଖିଛୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଡିକ୍ୟୁଏସି ରେସିଓ। Basel III accord ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଯୋଉ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଲୋନ ଆକାରରେ ଦେବେ ଆଫ୍ଟର maintaining SLR and CRR, whatever amount is left, ତାର ଯେତିକି ପୋର୍ସନ ସେମାନେ ଲୋନ ଆକାରରେ ଦେବେ ତାର ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ପୋର୍ସନ the banks are required to keep in the form of reserves. ରିଜର୍ଭ ଆକାରରେ ରଖିବେ। ସପୋଜ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଲୋନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ 12 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ କରିବେ, ରିଜର୍ଭ ପ୍ରୋଭିଜନ ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ସେଇ 100 ଟଙ୍କାଟା ଡିଫଲ୍ଟେଡ ହେଲା, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଠି 12 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟାର 100 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହବ ନାହିଁ। 100 ଟଙ୍କାରୁ 12 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରିକଭର କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ରିଜର୍ଭ ଆକାରରେ ଆପଣ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। So ଏଇଟା ବେସିକାଲି କରାହେଇଛି to ensure the stability of the banking organizations. କାରଣ ହଠାତ୍ କିନା ବନ୍ଦ ହବ, ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିକ ଫଣ୍ଡରେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ମିସହାପନିଙ୍ଗ ହେଲା ଫଣ୍ଡରେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଡିକ୍ୟୁଏସି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପର୍ପୋଜ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସାର୍ ତାପରେ ଆସୁଛି ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେ ନିଡ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ ଇଟ୍। କାରଣ ଆମେ ବି ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁ ଆର ସପୋଜ ଟୁ ପ୍ରପରଲି ମ୍ୟାନେଜ ଦ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରେ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ରେ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ରେ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ରେ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଡାଇଭରସିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲି, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏଇ ୱେରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଫର ଦ୍ୟାଟ there are certain components of the investment management by ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି। ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଦ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମଷ୍ଟ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ବୋଥ ସର୍ଟ ଟର୍ମ as well as ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଖାଲି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେନି, କି ଖାଲି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେନି। They need to invest both in short term as well as in long term securities. ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ରିସ୍କଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ। ରିସ୍କ ଏଠି 3 ପ୍ରକାରର ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ରିସ୍କ, ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ ରିସ୍କ, ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ରିସ୍କ। So by way of managing investment, the banking institutions normally go on to
manage these three types of risks, because these three types of risk are prone to the loans as well as investment. आउची yield optimization, yield माने कौन रिटर्न पाउची बैंक, तो बैंक इंश्योर नहीं करिवे सर, जो रिटर्न। सर हाँ हाँ ये जो इंटरेस्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विड रिस्क तीनटा या कौन कहले सर? इंटरेस्ट व्हाट इज रेट द रिस्क डिफरेंस? होची नहीं सुनतु, लिक्विडिटी रिस्क होची the risk of not getting back the funds as and when it is required. ଆପଣ ଫଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ଦରକାର ହେଲା ପଇସା, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେ ଫଣ୍ଡ ଟାକୁ ବା ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଲିକ୍ୱିଡେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ତାକୁ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଲିକ୍ୱିଡିଟି ରିସ୍କ। ତ ମାନେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯୋଉଠିକି ଏନ୍ସୁର କରିବେ ଯେ ଆମର ଯଦି ଦରକାର ହେଲା ଆମେ ଯେମିତି ପଇସାଟା ଉଠେଇ ପାରିବୁ, ସେଟା ହବ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ରିସ୍କ। ଆଉ କ୍ରେଡିଟ ରିସ୍କଟା ହଉଛି ସେଇଟା ବେସିକାଲି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥାଏ ଲୋନ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ପଇସା, କାରଣ ଆମେ କହିଲେ ନା ଭେରି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ପଇସା ଦରକାର ହଉଛି ତାକୁ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ କ୍ରେଡିଟ ରିସ୍କ ହଉଛି ଦ ରିସ୍କ ଅଫ ଡିଫଲ୍ଟ ବାଇ ଦ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇଛି ସେ ଯେମିତି ଡିଫଲ୍ଟ ନ କରେ, ସେଇ ଯୋଉ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ରହୁଛି କାଳେ ଡିଫଲ୍ଟ କରିଯିବ, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରପରଲି ଆସେସ୍ କରିକି ଦେବେ। ସୋ କ୍ରେଡିଟ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ରିସ୍କଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟରେ ଭୋଲାଟିଲିଟି ରହୁଛି, ବିକଜ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ଯୋଉ ଲସ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍। ସପୋଜ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟଟା ଥିଲା 5%, ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମାସ ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ମାର୍କେଟରେ ବଢିଲା, ଆପଣ ଫିକ୍ସଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଯଦି ଏବେ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ 5% ଜାଗାରେ 6% ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ, ତ ଏମିତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯୋଉଠିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ହଉ, ସେମିତି ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେଟାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ରିସ୍କ ବୋଲି। ତ ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ରିସ୍କ ରହିଛି ଯାହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଉଛି yield optimization, ମାନେ ଯୋଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ସେମାନେ ପାଇବେ ଫ୍ରମ ଦ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, they need to ensure that they are optimizing the return, ଯେମିତି maximum ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ତାଙ୍କର ସେ ପାଇବେ ବା ଅପଟିମମ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ପାଇବେ। The maximum possible return the banks must get, they have to ensure this। ଆଉ ଡ୍ୟୁରେସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ କୋଉ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଡ୍ୟୁରେସନଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରପରଲି ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ ଡ୍ୟୁରେସନଟାକୁ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ। ଆ ବାଦେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯାହା ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ନର୍ମାଲି ସେମାନେ ସେଇ ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୁଡାକୁ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି AFS ବୁକ୍ ବା ଆଭେଲେବୁଲ ଫର ସେଲ୍, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଟ୍ରେଡିଂ ବୁକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର HTM ବୁକ୍ ବା ହେଲ୍ଡ ଟୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି। ଆଭେଲେବୁଲ ଫର ସେଲ୍ ବୁକ୍ ରେ କୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୁଡା ରଖିବେ ନା ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ କିଣିଥିବେ ବା ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ with the purpose that those securities can be sold or can be liquidated within 90 days from the date of investment। 90 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଲିକ୍ୱିଡେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ ସେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୁଡାକୁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ରଖିବେ ଆଭେଲେବୁଲ ଫର ସେଲ୍। ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂ ବୁକ୍ ରେ ରଖିବେ କାହାକୁ ନା ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୁଡା ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଲିକ୍ୱିଡେଟ୍ କରିପାରିବେ within a period of 3 months, not necessarily 3 months, but ତାକୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ। ହେଲା, ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି 3 ମାସ 90 ଦିନ ବୋଲି କହିଲି, ଆଭେଲେବୁଲ ଫର ସେଲ୍ ରେ ରହିଲା। ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂ ବୁକ୍ ରେ ରହିବ କୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୁଡା ନା ଯୋଉ ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପର୍ପୋଜ ଥିବ, ନଟ୍ ନେସେସରିଲି ୱିଦିନ୍ 90 days, ମେ ବି 90 days ପରେ ହଉ ପଛେ ଆମେ ସେଲ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ କରିବୁ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି ଲାଇକ୍ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୁଡା ବା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କର୍ପୋରେଟ ଡିବେଞ୍ଚର ସବୁ,
ସେଥିରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଗୁଆ ଯଦି ୟାକୁ ଉଠଉଛୁ ଆମର ଲସ୍ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ କିଣିଛୁ ଆମେ ତାକୁ ହେଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବୁ। ହେଲ୍ଡ ଟୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି, HTM ବୁକ୍ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁ। ଅପ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହବା ଯାଏଁ ଆମେ ୟାକୁ ସେମିତି ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖୁ, ଆକୁ କିଛି ଟ୍ରେଡ କରିବୁ ନାହିଁ। ସୋ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ବୁକ୍ସ କୁ ପ୍ରପରଲି ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ଏଣ୍ଟାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? sir, sir. ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି କଣ କଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଅଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଗୁଡା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସରେ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି କରିଦେଇଛି ଖାଲି। ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ କୋଉ ଟାଇପ ର ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସାର୍ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇକ୍ୱିଟିରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ସାର୍ ସେ ଯୋଉଟା କୋଉ କି ତିନିଟା ବୁକ୍ କହିଲେ ଟିକେ ସମରାଇଜ କରିବେ କି? ଜଷ୍ଟ ଭେରି ମାନେ ଗୋଟେ ଦି ଧାଡିରେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସାର୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଫର ସେଲ୍, AFS। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଟ୍ରେଡିଂ ବୁକ୍ ବା ତାକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ କହୁ। ଅଛି ବୁଝିଗଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହେଲ୍ଡ ଟୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବା HTM। ହେଜିଂ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ତ? HTM ହେଲ୍ଡ ଟୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଯାଏ ରଖିବେ। ହେଜିଂ ଟା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂ ବୁକ୍ ରେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାରଣ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି। ହେଜ୍ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାନେ ଅଲଗା କୋଉ ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକା ପଇସା ହଉଛି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନେଇଯିବେ, ଠିକ ଅଛି ବିକିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି ଓକେ। ସେଇ Sir, ତିନିଟା ବୁକ୍ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଫର ଦ ପର୍ପୋଜ ଅଫ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। sir ଗୋଟେ available for sale ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ ବୁକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହେଲ୍ଡ ଟୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି। ବୁଝିପାରିଲୁ? ନାଁରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲ୍ଡ ଟୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି, ତାମାନେ ଆମେ ତାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିବୁ ଟିଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି। ତାକୁ ବିକିବାର ନାହିଁ କି ତାକୁ ଟ୍ରେଡ କରିବାର ନାହିଁ। sir ତେଣୁ ବେସିକାଲି ଯୋଉ ସେଲ୍, available for sale ଟା କଣ କହିଲେ sir? ଯୋଉଟା 90 ଡେଜ ଭିତରେ ଆପଣ ବିକିବେ, ଯେମିତି ସେଇ ଫଣ୍ଡ ଟାକୁ ଆପଣ ଲିକ୍ୱିଡେଟ୍ କରିବେ। ସେଇ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ, ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଆପଣ ଲିକ୍ୱିଡେଟ୍ କରିବେ ୱିଦିନ୍ 90 ଡେଜ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। 5 ଦିନରେ Trading କରିପାରନ୍ତି, book ଟା 15 ହେଲା ଦିନରେ 3 month। କରିପାରନ୍ତି। ନାଇଁ, ଟ୍ରେଡିଂ ଟା ହେଲା ନଟ୍ ନେସେସରିଲି ୱିଦିନ୍ 3 months, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବୁ। 90 ଡେଜ ଟା ତ 3 months ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଫର ସେଲ୍ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା 3 ମାସ ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଲିକ୍ୱିଡେଟେଡ୍ ହବ। ଟ୍ରେଡିଂ ବୁକ୍ ରେ କୋଉଟା ରହୁଛି ନା ଟ୍ରେଡିଂ ହବ ବଟ୍ ନଟ୍ ନେସେସରିଲି ୱିଦିନ୍ 3 months। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କରିପାରିବେନି, କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନଟ୍ ନେସେସରି। 6 ମାସ ପରେ ବି କରିପାରନ୍ତି, 4 ମାସ ପରେ ବି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେ ଆପଣ ମାର୍କେଟ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିକି, ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେ। ଆଉ ହେଲ୍ଡ ଟୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଆପଣ ସବୁଗୁଡା ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଟିଲ୍ ଦ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଅଫ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, sir ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। sir ତ ଏଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ପୋର୍ସନ ଟା, ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ର ଲାଷ୍ଟ ପୋର୍ସନ ଟା ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଅଫ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସୋ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଉ କୋଉଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ ଦେଖେଇଲେ, ଯେ ଇକ୍ୱିଟିରେ କରୁଛେ, ଡେପ୍ଟରେ କରୁଛେ, ମନି ମାର୍କେଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ କରୁଛେ, କିଛି ହାଇବ୍ରିଡ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଭିତରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ କିଛି ନା କିଛି ରିସ୍କ ଅଛି, and at the same time every investment also attracts some return. So first sir ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ sir sir ଏ ହୁଁ ଯୋଉ ହାଇବ୍ରିଡ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କନଭର୍ଟେବୁଲ୍ସ ମିନ୍ସ କଣ sir? କନଭର୍ଟେବୁଲ ଡିବେଞ୍ଚର୍ସ, ମାନେ ଆପଣ ଡିବେଞ୍ଚର୍ସ ଟାକୁ କିଣିଥିବେ, ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଇକ୍ୱିଟିରେ, କିମ୍ବା ଇକ୍ୱିଟି କିଣିଥିବେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଡିବେଞ୍ଚର, ଏଇ ଟାଇପ ର ରହିବ ଯୋଉଟା କନଭର୍ଟେବୁଲ। ସାର୍ ଯୋଉ CPCD ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ବା କମର୍ସିଆଲ ପେପର ହଉଛି ସିପି, ସିଡି ଟା ହଉଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଅଫ ଡିପୋଜିଟ, ଆଉ ଟି ବିଲ୍ ଟା ହଉଛି ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଲ୍। ହଁ ସେଟା ଟି ହଉଛି ବିଲ୍ ମନି ଜଣା, ମାର୍କେଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଟି ବିଲ୍ ଜଣା ଅଛି, ଠିକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମେଜର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କନସେପ୍ଟ ଇନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଇ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଜ ଦ ରିସ୍କ ରିଟର୍ନ ଟ୍ରେଡ ଅଫ୍। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ରିସ୍କ ଅଧିକା ରହିଲେ ରିଟର୍ନ ଅଧିକା ରହିବ, ଟ୍ରେଡ ଅଫ୍ ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୋ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ୟୁଜୁଆଲି ପ୍ରିଫର ଲୋ ରିସ୍କ ଷ୍ଟେବୁଲ ରିଟର୍ନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକା ରିସ୍କ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବିକଜ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେ ଆର ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଅର ଦ ଫଣ୍ଡ ଦେ ଆର ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଇଜ ନଟ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଫଣ୍ଡ, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ପବ୍ଲିକ ଫଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଧିକା ରିସ୍କ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କମ ରିସ୍କ ନେବେ, ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି କମ ରିସ୍କ ନଉଛନ୍ତି ମାନେ ରିଟର୍ନ ଟା ତାଙ୍କର କମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେବୁଲ ରହିବ।
सेकेंड आम कहूँ डाइवर्सिफिकेशन जोटा आप कहले जे गोटे सिक्यूरिटी इन्वेस्टमेंट करें ना जेहेतु पब्लिक फंड रही डाइवर्सिफाई कले आप रिस्क टा मिनिमाइज हो डाइवर्सिफिकेशन होची सेकेंड फंडामेंटल थर्ड फंडामेंटल होची टाइम वैल्यू ऑफ मनी एटा को कैलकुलेट करिक सेही अनुसार आपण इन्वेस्टमेंट करिवे एटा सब पर्पस पे दरकार इंडिविजुअल हिसाब रे जदी आपण भी इन्वेस्टमेंट करछन यू नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी जे आज जदी आपण 100 टका इन्वेस्टमेंट कले आपण 5 वर्ष पे करछन 100 टकार वैल्यू 5 वर्ष पर केते हिथिबो सेही अनुसार आपण केते रिटर्न पाउछन आपण प्रॉफिट रे रहउछन कि लॉस रे रहउछन अब 100 टकार वैल्यू 5 वर्ष पर 400 टका होथबो किंतु आपण रिटर्न पाउथबे 300 टका ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କାରଣ 300 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମୋର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହବନି ତାମାନେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଫିଟ ପାଉନି ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବ ଟାଇମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ କନସିଡରେସନ କୁ ନେଇକି ଆଉ Sir, ଗୋଟେ yield measurement କଣ sir, କହୁଛି risk ଏକ ନମ୍ବର ହଉଛି risk return ratio ଯୋଉଟା ପଢା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା risk return ratio ହଁ ରିସ୍କ ତ ରିଟର୍ନ ଟ୍ରେଡ ଅଫ୍ ଟା ନଉଛନ୍ତି ଆମେ ହଁ ନର୍ମାଲି କହୁନା ହାୟର ରିସ୍କ ହାୟର ରିଟର୍ନ କିନ୍ତୁ ହୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କସ ମାନେ ହାୟର ରିସ୍କ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଲୋ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତି ଯେହେତୁ ଲୋ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଟର୍ନ ଟା କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଲୋ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏନସିଓର କରିବେ ଯେ ଯୋଉ ରିଟର୍ନ ଟା ଲୋ ରହୁଛି ସେ ଷ୍ଟେବଲ ରହିବ ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରହିବ ଷ୍ଟେବଲ ଇନକମ୍ ଆସୁଥିବ ଆମର ଅଧିକା ଇନକମ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଷ୍ଟେବଲ ଇନକମ୍ ଦରକାର ବିକଜ वी need more safety of our funds because we are dealing with public funds ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ ହଉଛି ମାନେ ସବୁ ଗୁଡା ବୁଡି ଯିବନି କିଛି ରଖିଥିଲେ କୋଉଠି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ରିସ୍କ କୁ ଡୋଣ୍ଟ ରିଡ୍ୟୁସ ପୁଲ୍ କରିବା ୟୁର ପାଇଁ ଆଉ ଏଗ୍ସ ଇନ୍ ୱାନ୍ ବାସ୍କେଟ ହଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ କଣ କି ଯଦି ସେଠି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ଏଣ୍ଟାର ପଇସା ତାଙ୍କର ବୁଡିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ରିସ୍କ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ ରିଡ୍ୟୁସ କରିଦେଲେ ହଁ ରିସ୍କ ଟାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିଦେବେ ମିନିମାଇଜ କରିଦେବେ टाइम भैल्यू रे हम कहू टाइम भैल्यू को कंसीडरेशन को नेकी ही इन्वेस्टमेंट करिवे जोटा आपन कहली आपण फ्यूचर वैल्यू बाहर करिवे आज आपण इन्वेस्टमेंट करूछंती 100 टका 5 वर्ष पय करूछंती तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट ए 100 टका वैल्यू आज जहा अछि 5 वर्ष ପରେ केते टंकार वैल्यू सेही 100 टका आज रो 100 टका से समान हो सेटा मे भी आपन आसी पारे 200 टका कि 300 टका इन्फ्लेशन बढ़ी बढ़ी जाउची तेणु जदि आपको ସେଇଟା ଆସୁଥିବ 300 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ 200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ସେତିକି ତ ପାଇବେନି 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାହେଲେ କାହିଁ ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି yield measurement ଯୋଉଠି କି ସେମାନେ evaluate କରିବେ current yield ଟାକୁ ଆଉ maturity ବେଳକୁ କେତେ yield ଆସୁଛି ଆଉ କେତେ difference ରହୁଛି ड्यूरेशन ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲେ ଆଉ ଏଇତକୁ consideration କୁ ସେମାନେ ନେବେ ନେଇକି ସେମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ all these are basically related to the investment management by banks लास्ट क्लास रे ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ର ଅଦର ପାର୍ଟ ଟା କହିଦେବି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ କୁ ନୋଟ ସବୁ ଦେଇଦେବି 5ଟା ୟୁନିଟ ର ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଠିକ ଅଛି ଓକେ ସାର୍ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ଥାଉ ଆଜି लास्ट क्लास रे ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯୋଉ ଅଛି ଅଦର ପୋର୍ସନ ସେଇଟା Sir. थैंक यू Thank you, sir.